കെയറോസ് 2024 വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കല്യാൺ രൂപതയിലെ പ്രോലൈഫ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോലൈഫ് സ്റ്റാളാണ്. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന 6000-ലധികം വരുന്ന യൂത്ത്, നിരവധി പേരാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാളിൽ വന്ന് പ്രോലൈഫ് മെസ്സേജസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവനെ ഹനിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം കല്യാൺ രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള റേച്ചൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. റേച്ചൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ? We've divided the stall and the entire exhibition has been divided into multiple topics, pro-life topics, starting with abortion. Adu kayinittu there is IVF, contraception, surrogacy, pornography, LGBTQ and natural family planning. Appo we can take you through the entire exhibition and each stall somebody will explain it to you. Appo idu EVA'de logo aanu and this is EVA'de logo le basically EVA means mother of life. അപ്പോൾ our pro-life movement is dedicated to our mother of life and മുകളിൽ അത് കാണുന്നത് അത് മോൺസ്ട്രൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീസസ് ആസ് എ ഫീറ്റസ്. സോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ ആൻഡ് പോപ്പ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ പോൾ II ആണ് ഞങ്ങളുടെ EVA pro-life movement patron. So if you'll see this pro-life stall begins here with the miracle of life. അപ്പോൾ human life begins at the moment of conception and അത് scientific fact ആണ്. And so on day one a new human life begins. So if you'll see ഈ എക്സിബിഷനിൽ ഈ പോസ്റ്ററിൽ the development of life ends at 24 weeks. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് we've not shown that and that is because according to the Indian abortion law, abortion is legal up to 24 weeks for any reason whatsoever. So all these babies that you see over here, all of them can be killed in India for any reason according to the MTP Act. And if you see this baby at 22 weeks was born alive and 22 weeks she was born premature and has still survived. But at 24 weeks, up till 24 weeks we can kill children. So if you imagine a hospital, in one room, imagine in the operation theatre, a woman has gone into labor early, 22 weeks she's in labor. What will the doctors do? They'll try to save the baby's life. Born at 22 weeks, they'll put the baby in the NICU, do everything they can to save the life. In the next room, in the same hospital, there's a woman who's 23 weeks pregnant, does not want her baby. And those same doctors will kill that baby. What is the difference between the two babies? One mother wants the child, the other mother doesn't want the child. And that's a grave violation of human rights. So it shows you the reality of what happens in an abortion. So people keep saying that it's just a clump of cells, it's just tissue. But in reality, abortion kills a human being. And you will see here, this is how a 22-week-old fetus looks. You can see the hands, you can see the legs, they're so perfectly formed. And this is the murder that's allowed in our country. In India, in 1 year, we kill 15.6 million babies in just 1 year. So that's averaging around 43,000 babies killed in 1 day. For comparison, America kills around 3,000 babies a day. We kill 43,000 in one single day. This is an exhibition of baby clothes. All the babies who should have been here but are not here for various reasons, you know. A baby killed through injection. Amma's family forced her, you know. The medicine starved me. Why you worried? People said I would be a burden. These are all the common reasons why these babies have been killed. Daddy pressured mommy, you know. A bad man hurt mommy. So these are all the different reasons why they're killed. And we've noticed in the exhibition, people come, stare at these babies. And these are the children who should have been here. If you see here, this is one of my favorite exhibits. It says, there is only one significant difference between babies inside the womb and outside the womb. Inside the womb, you cannot hear these children scream. So if you look at these photos, this is a 4D ultrasound and this is a photo taken of these babies after birth. So you'll see the babies are making the same expression inside the womb and outside the womb. So same babies. So here it would be okay to kill this child because I can't hear the baby scream. But outside the womb, you can't kill the child. And that's so strange that this is allowed in our country. So all of this is those same babies inside the womb and outside the womb. That's how we celebrate life, right? You have a cradle, you have a baby shower, there are balloons, you celebrate life. And this is what the child deserved. But this is what happens in an abortion. The baby, not only are the babies killed, especially in surgical abortion, the baby's body is torn apart limb by limb. And then they're discarded in the garbage bag, treated as just waste, as garbage. They're not given a dignified burial, there is no funeral. And so
This is a reality of abortion. Human beings who deserve to have life are thrown in the garbage. IVF is simply in vitro fertilization. Normally ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ in utero ആണ് യൂട്രസിലാണ് കൊച്ച് ഫോം ആവുന്നത്. But here if some couple is experiencing any kind of fertility issues, the couple goes to the doctor and they are asked, they might be suggested the procedure of IVF. And over here, the mother, instead of producing one egg a month, she is injected and administered with drugs and hormones so that she releases more than one egg, perhaps 8 to 10 eggs. And through the entire process, this egg is then retrieved. Once it is retrieved, sperm is collected from the father through the act of masturbation. In fact, these IVF clinics have a particular room where they are allowed to have filthy magazines and dirty pictures so that they can commit the act of masturbation so that they can receive the sperm for this act. Once that sperm and egg is collected, they're fused together, as you can see over here, and then they're placed in a petri dish. There are around 8 to 10. All of them are placed, all these eggs. So as we have seen earlier in the abortion exhibit, we know that life begins at conception. So the moment sperm and egg come together, that's when we have life. Here we have 8 to 10 eggs and all of them are fused with the sperm, because of which we have 8 to 10 new lives that are already over here. These are lives with potential, not potential lives. Once that is done, on the basis of how strong or on the basis of their convenience or their preference, they choose which babies they want. So a woman would not want to have 8 babies inside her womb. What she does is they will then choose which baby is strong, which baby has particular abilities. They're literally designing the baby over here. We've heard of designer clothes, but designer babies are really unethical because God is the one who creates these babies. We're not designing these babies, and when God creates them, they're perfect. So through this procedure, we're basically making babies commodities, and we're saying that we can buy them when we want, we can create them the way we want, and that's not the case with human beings. This is just a demonstration of what I said about freezing the embryos. This process is called cryopreservation, where the embryos, which are not going to be used by the mother, are kept in these kind of containers. This is just a demonstration, but they have a much more developed and advanced one to store human beings, literally. Perhaps they don't look like you and me, but these are human lives that have great potential. This is another demonstration of how babies don't belong inside glass bottles or dishes. They belong in the womb of the mother. This is just to show how the process of IVF is, how the success rates work. Because if you've actually played darts, you know that hitting this point is going to be really difficult. But the rest of it is you're going to lose a lot of money. You're definitely going to see failure. There's also going to be a chance that you're going to freeze your embryos. And this is a process called selective reduction. As I was speaking earlier, there are, if the mother chooses to have 4 for a higher rate of success, and through the process she realizes all 4 of them are healthy and she might just deliver 4 of them. But the process of carrying 4 of them is really difficult. So she'll decide that she wants to have just 2. And that process is then called selective reduction, where she goes to the doctor and the doctor will just pluck out 2 of the babies, kill 2 of the babies. And if you think about it, the babies at that point are sharing a womb with their dead brother and sister. So in order to get just 1 or 2 babies, we've already lost 7 to 8 lives. So as you can see throughout the process, in order to get 1 baby, you start with one thing that is slightly problematic and then it just keeps going downhill. It's just a slippery slope as you go ahead. Talking about surrogacy for that matter. Surrogacy is the process where you rent a womb, somebody else's womb. Same procedure once again, where you collect the sperm from the father, once again through the act of masturbation, which the church is clearly against because it is intrinsically evil. It's directed towards oneself. So this is the exhibit for contraception. We start from the Catholic teachings of contraception. Now the Catholic Church and only the Catholic Church says that the use of contraception is wrong. And exactly from the point of Old Testament to the New Testament, and all the popes and all the papal encyclicals have reaffirmed the fact that the use of contraception is intrinsically evil. And it's not a new teaching, it's been there forever. It's a perennial good teaching of the church that we as good Catholics must follow. So here we have the fact that the Catholic Church that considers marriage as such a sacred covenant, such a
such a beautiful sacrament has 4 promises, which is free, faithful, fruitful and total. And contraception essentially is against 2 of those most important vows, which is totality and fruitfulness in itself. And that is why the Catholic Church says that a husband and wife that unite together in marriage with God must have all the 4 promises, which the use of contraception doesn't account for. So from here we are beginning the topic of porn and masturbation and how it affects young lives, especially the teenagers, how they have twisted and turned the definition of what the act of sex is and how much the children are addicted to porn and masturbation. So first of all, we're beginning with this banner where we have given a few sites that help people come out of their addiction. These sites have personally helped my few friends who were into addiction and they could get out of it. What these apps or these websites does is that it will block all the ads, the pop-ups that is there on your phone, all the illegal website it will block, and it will make sure that your device is a safe space for you, and it will help you break free from porn addiction. And that's the reason we have put these 5 secular arguments as into why masturbation is wrong and how it can affect your health, your emotional well-being, your physical well-being, and psychologically how much it affects you. And that's the reason we put secular arguments, so that we teach people about what's the reality behind these things. There are a lot of people who might say that masturbation is good for stress relieving, or maybe if someone is anxious, they should go and masturbate. But in reality, no one explains the side effects of it and all the disadvantages that comes with it. It could be a 2 minutes pleasure for you, but then that comes with thousands and thousands of side effects, which is very dangerous for our generation. The 5 arguments is that it's addictive, it's progressive, it's narcissistic, it's objectifying, and it's regressive. This is a psychology backed up research that was done where it shows 3 different types of brain. One is the brain of a normal person, the second is the brain of a person who is on drugs or heroin, and third is the brain of a person who consumes pornography. And if you look at the 3 brain scans, we can see the most damaged, or the brain that has been most affected, is that consumes pornography. Even to an extent that it's even more dangerous than a person who consumes drugs. That is the harm that it causes our brain. Not only it is a social problem, but even as an individual, it ruins your health. And that's why we say that please take care of your brain and say no to pornography. We're trying to show the difference between male and female development, right from the time of our fetal stage, right from that stage as we are a baby, as we are entering our teenage years or adulthood, until we are old. At every stage, the way a human develops is very different. It is not the same for a boy and a girl. In fact, even sleep patterns, hormonal development, the brain development, cognitive things, everything changes based on a male and a female. So today's society, very often they say that there's no difference between a male and a female, or a male can become a female, or a female can become a male. But even if our bones are dug out many years later, the DNA would clearly tell us whether we are a male or a female. അച്ഛാ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കെയറോസ് 2024 വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇവിടുത്തെ പ്രോലൈഫ് എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാളാണ്. നിരവധി പേരാണ്, നൂറുകണക്കിന് യുവജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ കണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരു മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോലൈഫിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ കല്യാൺ ഡയസിസിലെ പ്രോലൈഫിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സഭയുടെ പഠനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചിട്ട് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജെൻഡർ, അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറവ്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സഭയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത മേഖലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്നേഹം, വിവാഹ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക,
അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗികമായ പഠനങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട്. അത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലേക്കും യുവാക്കളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷന് ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത്. ഇത് ചെറിയ തോതിലാണ് കല്യാൺ ഡയസിസിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൈറോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിസ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കാരിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ കൊളാബറേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ YU4C യൂത്ത് യുണൈറ്റഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സംഘാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളത് മാക്സിമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായി ശ്രമിച്ചു. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരിൽ മാർച്ച് ഫോർ ലൈഫിന് വന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ നടത്തിയത്. വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിരുന്നു. യുവജനങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിന് യുവജനങ്ങളോട് വരികയും അവർ പലരും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളെ കണ്ണുതുറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, നമ്മളിത്രയും വർഷം കാറ്റഗിസം പഠിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും അവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ പലതും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് അവർ ഡിസ്കസ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ജീവൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ, അതായത് കൺസെപ്ഷൻ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റു സംശയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ IVF, സൊറഗസി, ഇങ്ങനെ മോഡേണായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ചലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ആ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, സഭയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടും ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സും വൈദികരും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന്, ബിഷപ്പുമാർ വന്നിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇതിന് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ രൂപതകളിലേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പഠനങ്ങൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, ഒരു കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത, വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന പല യുവതാക്കളും അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും പറയാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവർ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്രയും ഇപ്പം സംസാരിക്കാറില്ല ചില സമയങ്ങളെങ്കിലും. അല്ല, ഒരുപക്ഷെ പോണോഗ്രഫി, മസ്റ്റർബേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായി ഓപ്പണായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ LGBTQIA+ ഈ ടോപ്പിക്കുകളും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളപ്പം അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, റാഷണലായിട്ടും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടും അവർക്ക് കൺവിൻസിങ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഈ യുവാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ള ദൈവകൃപയാണ് സത്യത്തിൽ. ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവരെ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏക ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം. അവർക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യ പിതാവ് തോമസ് സിൽവന പിതാവും ഞങ്ങളുടെ രൂപതയിലെ വൈദികരെല്ലാവരും ഇതിന് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പം പക്ഷേ അവരൊത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ യുവാക്കളെ ജോലി ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച്, ലീവൊക്കെ എടുത്ത്, ക്ലാസ്സസൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും വളരെ, നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് കാണും, എല്ലാവരും വളരെ ഏറെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് അവരായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള വളരെ എളിയ ചിന്തയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മറ്റ് യുവതിവാക്കൾക്ക്, കത്തോലിക്കനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവനുമുള്ള യുവതിവാക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിശുദ്ധിയുള്ള ഈ ഒരു ജീവിത മേഖല, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി, അതിനെ നന്മ നിറഞ്ഞതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വേണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഒരു തരത്തിലും അത് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ അവർ പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.